Muy bene. Io non mi ricordo. Ah sì, torna a Treviso tramite il crocevia del viaggio rapido, va bene. Quindi l'ultima volta dovrei aver già cambiato l'armatura per mettere qualcosa di più figo. E Treviso volevo fare, non mi ricordo. Tornerei direttamente col viaggio rapido senza rotture di coglioni. Cosa c'è qua? Alleluia, va bene. Non dovrei aver niente da dire a nessuno. In realtà sì. È vero che non mi ricordo. Non ho parlato con Darin, come cazzo si chiama. Cos'è sta roba? Noto sul momento del comando, immagino che questo sia un forse. Per usare l'oblio qualcuno abbia portato la. Solo a me sembra che l'armatura sia in qualche modo familiare. Come qualcosa che indosserebbe un vecchio amico, Harding. No, aspetta. Sarà da andare a vedere. Allora, la portata del custode applica incantamenti. Ora il custode può incantare gli oggetti nel tuo inventario. Raccogliere cimeli in giro per il mondo ti permetterà di migliorare il laboratorio. Sto aiuterei il numero di incantesimi offerti alzerà il livello del potere. Ah, figo. Tipo incantiamo l'arma, no? Sbilanciamento. Più 20 danni armatura, più 20 danni contro barriera. 10% danni arma. Io metterei più 20% danni armatura. Fardello, cosa posso fare? Equipaggiato. Solo che le 4. Non posso più. Cosa vuol dire si sblocca a livello 4? Cioè, in che senso? Davrin, comunque non Darwin. Perché questo equipaggiato? Che questo equipaggiato? Qui 20 danni armatura. Si sblocca al grado 4. Ma anche qua mi diceva si sblocca al grado 6. Ah, si sblocca al grado 6 quello dopo. Questo qua mi dice tutto. Va bene, va bene. Nevermind. Vediamo se posso anche potenziare. Stai zitto un attimo che ti spacco la faccia. Non posso avanzare di livello. Però posso incantare forse anche la mia spada. Se ho già danni armatura, con la spada potrei mettere sbilanciamento più 25. Così so che per sbilanciare posso usare spada e scudo, che teoricamente va anche meglio. Poi dovevo andare a vedere di Harding e lui. Quindi andiamo prima da lui, così poi torniamo indietro da Harding e cazzi e mazzi. Oh, Squack. What? Squack You hungry? infelice. I found a yam in the kitchen. Stubborn just means you'll starve. Trouble settling in? Doing the best I can. My job was to keep the Griffins safe, not fix their dinner. I meant Asan. Oh. I guess we're both adjusting.
Qual è la storia dei grifoni? What's the history between Grey Wardens and Griffins? Back in the day, Grey Wardens raised them as aerial cavalry. When a blight got going, Wardens rode them into battle. Eventually, war took its toll. They died out. Then where did Asan and the others come from? Way I heard it, someone found a journal a few years back that mentioned a secret clutch of eggs. They'd been hidden for centuries, protected by a ward. Started hatching and out came 13 talkative griffins. Now, down to just one. Col dono della parola. Non deve essere facile. Even for a griffin, it has to be hard losing your brothers and sisters. They're a talkative bunch, always squawking at each other. Maybe it means something? Lancet and Remy would know what to do. They said a warden and a griffin have to move as one. Think as one. They call it Turlum, sort of unity. But now, they're both dead. Why'd the Gloom Howler attack the Eyrie? I intend to find out. First it stalks wardens. Now it's after the griffins. L'urlatrice delle tenebre. Sì, sarebbe interessante scoprirlo, magari con qualche tua missione secondaria interessante. Prima dava la caccia ai custodi adesso ai grifoni. Cazzo. Li troveremo. Don't worry. You and I have a deal. We'll find them. Appreciate that. Though it sounds like you've got your hands full around here. Just a tad. Elgernon and Gillenane. Hard to believe. Can't be easy hearing your own gods are ending the world. Elves have enough trouble. Don't need this on our heads too. But I have to say, killing a monster is one thing. Taking down the goddess of all monsters and the god of vengeance while you're at it? Non è così male. I know. Our problem around here is we think too small. Okay then. Good to know the boss can laugh about it. Not really. Dwelling on things won't help. What? I told you. It's yams or nothing. Patato niente. Or maybe you need a new menu. Davri ne approva, tanto qua approvano tutto, quindi... Ma non posso parlare col grifone che sembra simpatico. Ciao! Guarda che bello che è. È bellissimo. Con l'orecchietta un po' in parte. È scemo, Dio cane. Ok, qua non c'è niente. Va bene. Abbiamo parlato con lui, dobbiamo parlare anche con Harding adesso. Utile quella staccionata lì. Did I see you writing a message to the Inquisition? What's that about? You know, Varric and I were part of the Inquisition, right? I'm trying to get news about the South. But Charter hasn't replied to any of my messages. I'm trying not to worry about what's happening there, but... No, it's probably fine. Charter's just busy. She's always busy. Charter. Who's that? She's the Inquisition's spy master. Well, no. I guess now that the Inquisition answers to the Chantry, that makes her Divine Victoria's spy master. Quindi l'Eliana qui è diventata a capo dell'Inquisizione, penso sia l'Eliana la Divina Vittoria adesso, o Cassandra, non so perché non so che doveva diventarlo qualcuno nei DLC, però non so chi. Cioè, so che doveva diventare o Cassandra o Giselle, forse, non mi ricordo. L'Eliana e poi basta, credo.
Quindi, però qua se ci dice che immagina che adesso il capo sia il capospia della Divina Vittoria. No, sia la capospia della Divina Vittoria, quindi potrebbe essere Cassandra e la capospia Leliana. Comunque pensavo sarebbe stato un po' più boom l'entrata in scena dell'Inquisizione, invece ho scritto il messaggio così per vedere come stanno. L'Inquisizione. I haven't heard much about the Inquisition in years. Oh, that's intentional. When the breach was open, we needed a large group to stop Southern Thedas from falling into chaos. It's changed in the years since. We're a smaller force working underground to keep an eye on things going on in the world. Quindi l'Inquisizione è diventata più una fazione di spionaggio, tipo. Che cosa vuole? Does your spy master expect something from us? I don't work for the Inquisition. I know that, and Charter knows that. But there are still people in the organization invested in knowing how things are going. With Solus, especially. So how long were you with the Inquisition? 10 years? Something like that. Why? You must know the Inquisitor. Well, yeah, we worked together. I wasn't part of the Inquisitor's inner circle, though. I spent more time with the ordinary people, the ones you didn't hear about. L'entourage ristretto? Parla di But you Leliana e did gli know altri, people from the probabilmente. Inquisitor's inner circle, didn't you? I knew them, sure, but those early days, all I wanted was to prove myself and not get in anyone's way. Some of them were more approachable than others. Sarah was a puppy. Sarah era un cucciolo. 100 new toys. Fun, if you can handle the mess. She was really the only one who could make Rainier, well, Blackwall then, let down his guard. Otherwise, he kept to himself and stuck to the stables. We'd talk when I visited the horses. And there was Cole, of course. Cole, quello The Spirit pazzo. Boy? Yep. I was just sitting on the walls one day, and he asked if he could join my game. Like a card game? Nah, just good old people watching. Must have seemed like a game to him somehow. Ancora si We passa pick da te. strangers out of the crowd and try to say something about them. Like, ooh, she heard the joke yesterday and she's still trying not to laugh. Or one of Cole's. His eyes remind her of the ones beneath her bed. Ho una cosa di Cole, gli occhi di lui e ricordano quelli che ha sotto il letto. Who stores eyes under their bed? I'm partial to a nice wall display myself. Well, that's one interpretation that never occurred to me. Thanks. You're welcome. Wasn't Cole an empath? Ah, he must have been great at this game. Aha, but the rule was you couldn't say anything you actually knew. He got it in the end. I think. So you didn't ask him if you guessed right? Well, being right wasn't the point. Making a habit of seeing people was. I think he liked that. It's why you don't miss. La gente ordinaria con cui stava invece? So, tell me about these ordinary Inquisition Ma members I perché prova haven't se gli heard faccio about? domande? The Perché? Inquisition hired hundreds, and most of them weren't Magisters or Ben Hasserith or the left hand of the Divine. There were scouts and stable hands, carpenters and cooks and quartermasters, even 2 dedicated pastry chefs. Most of them volunteered, like me. We wanted to help in whatever small way we could. Pasticceri? It wasn't as bad where I was, but I remember the demons spitting sky holes. Nothing like demon spitting sky holes to bring people together, huh? I made friends. Rector, Faulkner, others. Rector? Faulkner? Liliana gave all her agents pseudonyms. Right. Like Charter. Well,
Charter's Charter, but when the other two and I were together, we were just Lace, Wilbur, and Katya. Che mi dici dei consiglieri? And the Inquisitor's advisors? What about them? Of all of them, I'd Josephine. say Josephine is my favorite. She's lovely. She still sends me a box of handmade sweets from Val Royeaux every year on my name day. Cullen and I got along too, but he was always busy. He would have bad days from lyrium withdrawal sometimes, and I would share the tea that my ma sent. He's from Ferelden too. Maybe it reminded him of home. What about Liliana? I heard she's intense. I think she likes to cultivate that reputation. She's not nearly as terrifying as she sounds. Oh, I passed her in the Great Hall one day, and she suddenly turned and asked me if I wanted a nug. A nug? Those small pink rodent things? What for? She loved them and made a hobby of breeding them as pets. So did you take the nug? No! What am I gonna do with a nug? Do you miss it? The Inquisition, I mean. It's hard to miss an organization. They're only as good as their people, don't you think? But I do miss my friends. We write each other, but it's not the same. And the Inquisition is different from what we've built here. Not better or worse, just different. It's special when you're among people working toward the same goal. Not everyone. There was Solus. What did you really think of him back then? Puoi venire giù a pranzo? Perché... No. No. Allora non ti porto su più, così ti va bene. Ecco, che una vecchia rimbambita deve venire su a portarti da mangiare. Bambita! Ecco. Devi ragionare un po', che non è vecchia. Sì, non ho tempo adesso. Ecco. E mi alzo la voce. Sì. Lonely. Dai, po'. He always seemed Sto lonely. facendo una roba, It's hard porco not to dio. be when you hold yourself above everyone else. He might be lonely, but I doubt he cares. He's single-minded. Nothing else matters besides his crusade. Because it's the only thing he's had. My ma used to say, a caged dog forgets there's grass outside. Anyway, I'm sure something out there's on fire, and here I am rambling about the past. I should let you go. Talk later? Figo. Ora le skin. Ah, come fa questo? Questo.
andare, dai. Ah, quindi si ferma qua la mappa. Devo andare avanti anche lì. Andiamo a Treviso intanto. Allora, giustamente, Niv a fuoco dei giochi, Lucanis. C'è una bellare, dai. Caruccia, questa armatura un po'... boh. Un po' non sembra un'armatura. Da dietro molto meglio. Dunque. Questo. Are you okay, Jacobus? No. After we lost our families, Derek and I promised we'd look out for them. I hate the Antom so much. Molto gli Anton. Cos'è? Bloodborne sta roba? Ce l'hai quell'armatura lì tu? I'll keep the goods flowing. No, mi vende il pesce lui. Come back soon. Anzi, Always eager for your business. così non fa. See you again. Vediamo gli oggetti di valore. Tu? Thank you for saving Jacobus. I hope I can help him save himself. He's at a dangerous point in his training. If he is not careful, he risks becoming merely a killer. Quindi i corvi alla fine sono degli assassini ma con una morale? That's a bad death. Think your name is quite popular at the moment. In a good or bad way? Well, you may not have managed to kill a dragon, Shush. but people are impressed you all stood up to it and lived. Immagino. That's all I have for now. Buono sapersi. Ah, adesso devo fare la missione della galleria d'arte. Ok. Beh, dai, mi ho vestito abbastanza artistico per... Pretty amazing. Amazing. una prigione subacquea, sono rimasto colpito anche da Do you quello, think sei the molto ants figo. made it? It didn't seem they'd enter. I think so. I wonder what it was built for. Originally, I mean. Whatever it was meant for, it's a bit of misery now. Right. Trouble ahead. Ehi là.
Signore della guerra degli Antam. Signore degli Antam e Signore della guerra. Allora, facile che credere che gli Antam si siano staccati dai Kunari all'unisono, ma in realtà è quella di un vaso che si frantuma in innumerevoli pezzi, ciascuno rotto a modo proprio, ciascuno che rispecchia il Signore della guerra alla guida di ogni kit. Alcuni, come il carnefice di Treviso, sfruttano la nuova libertà per esplorare culture per lungo tempo proibite. Altri, come Atashok, Re Drago o Iskatari, Mastro Uccisore, rifiutano le culture straniere e si appoggiano agli opprelli degli Antam. Inventano un retaggio che susciti la lealtà dei loro soldati. Va bene, ci dice praticamente che gli Antam non sono un'unica fazione che si è staccata, ma sono più capi che si sono poi staccati come un vaso che si rompe e tanta roba. Lo so già di qua io. Bella Treviso, mamma mia. Have you thought about it? Our families have always lived here. The Antam are not slowing down. We have the crows. Vi levate dai coglioni, ma perché c'è Gesù qua? Ma what the fuck? Targets ahead. Watch ahead. You defeat. C'è sto bordello, signore. Qua gli Antam. I think that art merchant with information on the Antam lives near here. Hello? Are you alright? What business do the Antam have with an art gallery? Done. I'll unlock the door. Ma che bel posticino. Una bella galleria d'arte. Guarda cosa ti abbiamo trovato, dottore. Metti su questa. Poi sei contento. Scusi, non volevo. Ehi! My saviors! Che bel vestitino. Welcome! Viago said you had information on the Antam. Are they after you? They barricaded me in and said I would starve unless I handed over the contents of my gallery. Lately, they've been taking paintings, sculptures, all sorts of treasures. And to think I overheard someone in the market yesterday bragging about dealing with the atrocious brutes. The
market master might know more about what those dreadful Antam are up to. Quindi diventerà un mercante lei? Sì. I'm in your debt. Please look around. Questi dovrebbero essere buoni per me in teoria. Questi qua non so, sono oggetti preziosi, c'è scritto, ma non so che cazzo servono effettivamente. Decorazioni. Mosaici. Prendiamone un 2. I hope Dir Viago can make next week's Quindi è finita exhibition. così la missione? Non credo. Vediamo. Parla con la signora del mercato. Ah, ok, devo andare a parlare proprio con la signora del mercato, non che era lei la mercante. Va bene. Wow. Even during an occupation, the market is still pretty busy. So many things you could buy. All right. We should talk to the market master if we Eccola. want. Hello. This might sound strange, but I was told you might know about Antom stealing paintings. It's bad for business. And somebody here knows something. Everyone notices the master of the market. But you, stay hidden. Listen near the stores. You might learn something about our Antam art collectors. Che sarebbe un effetto interessante Let's a listen scoprire carefully around the perché. market. Don't want to scare anyone off. Busy as anything? No hope to be found anywhere. The Antom have scared people off, but the crows are after him. You'll see. How's business? Can't complain. But I mean, Antam, I didn't think they went in for things like fancy paintings. Punto. I wouldn't know anything about... Well, that would explain the Antom who came by not an hour ago. They took my best sculpts without paying. Huh. Right here. Oh, yes. I did hear they've been piling up stolen goods in a camp in the Drowned district. So the Antam are just grabbing whatever they want now? In front of everyone? It cannot be for coin. There are faster ways to fill their coffers. That merchant said they're stockpiling stolen art at a camp in the Drowned district. Let's start there. Cioè gli Antam stanno rubando opere d'arte. Delle belle opere d'arte. Non credo siano diventati dei collezionisti così di punto in bianco. Andiamo a vedere cosa sto mercante qua. What? Tua madre puttana, ecco what. Tre del cazzo di cui non fai perdere tempo. Raggiungi l'avamposto degli Antam. Andiamo a spaccare qualche faccia. Mamma mia. Quanto è bello da vedere, però veramente bellissimo. We're close to that camp where the Antom took that merchant's stolen sculptures. We're doing this! Okay, let's look around for that stolen art, or any sign of what the Antom are doing with it. Vediamo, vediamo. Nothing here.
qui non c'è niente. I don't see anything here either. Strange. You'd think a few statues would stand out. Le statue dovrebbero notarsi subito. Still nothing. I don't see anything that merchant in the market was talking about. No stolen art. We should go back and talk to him. Nessuna opera rubata. Dobbiamo tornare a parlarci, che due coglioni. Pozioni al massimo, ma c'è un modo per alzarle le pozioni? Spy on me all you wish. Dietro strappato. E dite agli altri venatori di tenere gli occhi aperti. Verifica il naso. Non voglio mettere in pericolo il nostro accordo con gli Anthem. I componenti magici che chiedono sono rari, ma ce ne consentite? I collezionisti in patria sono molto soddisfatti. Il prossimo scambio avverrà all'accampamento degli Anthem al centro città. Ci vedremo in seguito. Ma quindi c'entrano anche i venatori, ma... That merchant who said the Antom stole his artwork. He's with the Venatori. Sì, questo l'ho I'll bet he caught capito. us listening in. So that whole story, he was just getting rid of us. The note said the Antom are trading the art to Venatori collectors in exchange for rare magical components. Magic? What are those fools trying to do in Treviso now? The note doesn't say what the components are for, but the meeting location is a different Antom camp in the center of the city. Let's head there and figure out what they're working on with the Venatori. Va bene. Okay, we're close to the camp where Antom are trading with the Venatori for magical components. Vediamo cosa succede. We will fight. From the market. You said you won't follow Venezuela. Wow, nice work, Lucanis. All right, let's find out what the Antom and the Venatori are actually doing here. Di capirlo, sì, volentieri. Cosa c'è? Non abbiate paura della magia. Dobbiamo liberarci dalle superstizioni che c'è sotto il Kun. Le polveri e i cristalli incantati dei venatori hanno già prodotto nuovi straordinari effetti Catlock. Più potenza, più impatto, il calore del fuoco di un drago. Ma non è ancora pronta. Ho dovuto preparare un unguento per l'ustione, presto. I venatori trovano le proporzioni giuste, quindi stanno in qualche modo aumentando il potere dei loro armamenti kunari. This note is about Gatlock, that Kunari blasting powder. The Antom are using magical components from the Venatori to make it more explosive. Much more explosive. Can they even do that? Maybe they could, but... Oh, that'd be very dangerous. We must go to De Andiago with this as soon as possible. Agreed. Dobbiamo andare a dirlo a Biago, va bene. You don't have to Mamma answer mia, this if quanto you è don't want bella to, antiva honestly. comunque. How did the Venatori sneak you with spite? They fed me something. Like he was a parasite in uncooked meat. You know,
I spent lots of time around demons, but I've never heard of them being used that way. Zara said she got the... Good news? The Venatori are helping the Anton make their Gatlock explosives even more powerful. What? It's not ready yet. They're still experimenting. Then we have some time. The crows will investigate. We had better. I am sure we'd be among the Antam's first targets. Cosa mi dice? Deve procurare un esperto rubio, cosa te lo idraulico. No, ci sono ancora un po' di secondari. Uno scambio eco. Che cosa sarebbe? Droga. Che cosa sarebbe? Cacca. Andiamo qua al mondo. Questi con calma. Ce n'è di roba da fare. Finiamo prima quelli di Solas, cancello delle spiedite glorie. Che parte da? Foresta di Arlatan. Forse non potevo passarci, ma avevo aperto la strada, non mi ricordo. Hanno qualche nuova armatura? Looking to inflict some pain? I have what you need. Good luck, black magic, witch of the wilds. Enough to be wary of it. It is addictive and dangerous Ma ancora qua Morrigan. mortals, and likely leads to disaster when wielded by gods. So you say. So si sarebbe mosso. Guarda cosa mi perdo qua. Ah, questa era sbloccherà in seguito durante i viaggi della squadra, vedi? È il perone. Quindi questo non lo posso fare al momento. Mirato sdraghi ombra in crisi, ok. In memoria, distretto del molo. I demoni sono uccidendo delle persone del distretto del molo. Questo è tutta roba di Miratos, no? Rimpianti del temibile lupo. Questa devo farla dopo, appunto, perché si sblocca tramite questa. Quindi rimpianti del lupo dopo, crocevia il cuore della corruzione. E questo è uguale perché corrisponde a questo, quindi queste tre, 1, 2 e 3 sono collegate, queste due invece no. Facciamo prima quella meno importante e poi quella più importante, direi. Indago sulla scomparsa dei draghi ombra. Torna al distretto del molo tramite la indaga sugli omicidi demoniaci. Facciamo questa. E di conseguenza si torna a Miratus. Il Winter. Mi ricordava un po' diverso il Ferelden.
Mm. 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 Avevo pure iniziato, che sono già 1 su 3. Di Woodstock. Oh, scusi. Dico quello che sto seguendo. Tra l'altro devo un po' salire a Mirratus, che ci ho fatto veramente poche missioni, a quanto mi dice la mia fama a Mirratus. Questo? Hey, in the market for charms? I don't have any on me, but when the deal comes through, the savings are shared with you. Il mercato degli amuletti. Wow. Another demon killing. Gary Young sono nemici del tuo intervieni in questione del porto per vedere il destino dei traditori e di coloro che li coprono. Gloria del nuovo Winter. The docks. It sounds like the Venatori tracked down Hector and took him there. Let's hurry. I don't like the tone of that note. We need to get them away. Nice work. The spirit of compassion. And another murder victim. This one. A roof denied. Eyes skim over. Yet a world smudged in shadow. So beautiful. Find who he was. Mm. There! Strike now! Watch ahead. Oh, is it time again? Great. Believe how many people they executed.
another victim. Not how fast. Ehi, ehi, ehi. I hate to be on their side. Compassion. This one. Curiosity undimmed. Just one more answer. Truth and story beneath the ruins. Find who he was. I will find you then. Mm-hmm. They left a trail. Sloppy, but useful. There's a trail. We can follow it. Charcoal drawings by someone named Evander. A world smudged in shadow. He drew Docktown's darkness, but also its light. A faint connection begins to bind them. We must find the third. Must walk. A cat.
Property of Marcus, scholar. Story beneath the ruins. Fear for the future. And yet, he continued. For himself and for her. All those I found, I held a hand as the light left. Do you know something about the murder victims? What connected them? Each was desperate. Each heard a whisper that tempted them, and each turned away. They defied the one who called them. The demons we saw were merely minions. Too late for these. But now I can watch and protect others. Something larger stirs, calling the desperate. I cannot see what. No, the hope you bring Dogtown thwarts it, and may you continue. Ok. Non riuscite a finire anche questa. Quindi l'altra che ci manca può essere solo questa, perché per il resto non possiamo andare avanti tra missioni collegate, e non potendo andare avanti con questa non posso andare avanti neanche con queste due. Non c'è un teleport. No. You don't have to answer this if you don't want to, Lucanus, but how did the Venatori stick you with spite? They fed me something. Like he was a parasite in uncooked meat. You know, I've spent lots of time around demons, but I've never heard of them being used that way. Zara said she got the idea from some cult in Orlais. They used it on Seekers, who are immune to... Up there. Please, go on. Zara said she got the idea from some cult in Orlais. They used it on Seekers, who are immune to demons. Ok. Venatori, stop them. Ma è fortissimo sto scudo esplosivo. Took them down clean. That body. Is that Hector? Radunare i draghi d'ombra stanno colpendo le loro case rifugio una dopo l'altra. Come abilitati che parli o finirà sulla pira. Damn it. We were too late. This was a public killing. An execution. The Venatori want people to be scared. Hey, Rook. I've news about Lorelei the... Lorelei. She ran the pawn shop. Sold things. Yes. The Venatori found her. They took her to the docks. You have to hurry. You know what they do to shadow dragons? We're on it. How has the McMethus
for the shackles? To the left? Hey there. Ehi là! My shop's pretty new, but I've got armor, clothing. Che Come, take a armatura look. seria? Questa bellezza, ascia grande, cristallina, potere. Danni da freddo, subito. Posso potenziare la mia spadetta, il mio elmetto. Cosa mi aspetto lato oro, subito. Vesti la moda, aspetto, subito devo essere la moda io. No, basta. Aspetta per scudo non mi interessa. Dragon burned down the building I rented the room in. Lost everything I owned. And I wasn't the only one. The Venatori were growing demons and people? That's what was happening in the ossuary? Zara was trying to get certain types of demons. Some are harder to summon than others, I guess. They were waiting for Spite to break out of my body like I was a cocoon for a moth. I mean, I'm glad he didn't, but why didn't he? We made a deal. Missioni secondarie? Aggiuntive? A Grey Warden? Are you alright? Comunque so dei greci. I'm Vesta. What happened? I'm here to help the Shadow Dragons, fighting Darkspawn in the catacombs. They weren't many when we started, but then the others said to run. Get help. We can't leave the Darkspawn if they escape into the city. Just sit tight. Questa qua però dovrò subirla dopo. Please. No, mi gusta. Careful ahead. We bleed their strength. Death is too good. And stop dying. You need to be taught a lesson in getting in the way of your victim. Nice work. Search the area for anyone who needs.
This was hers. What did they do to her? They killed so many people. Why? For what? I don't think they even care if the people they're executing are really shadow dragons. It's anyone who's ever been connected to them, or helped them. Bello questo. This message. You're connected to the other candle hop we met. Kill them, or your lives are forfeit! Nice one, Rook. E poi c'era anche quello di Prolo Oscuro da fare. So I heard we're on a rotation for cooking? Supposed to be, and used to be, but, well... What is it? Well, some of it's an acquired taste. So I tend to do most of the cooking, a lot of the time. Ma buongiorno. Ma che schifo. Here we go! Knew you could do it, Rook. Nicely done! Got him. One look at it. These must be the darkspawn that attacked Warden Vesta. I'm guessing there's more. The crows send their regards! No! Non sono in testa di cazzo. E niente, quindi quello lì serve per forza lì. Bene.
Runa leggendaria, ho trovato fortificazione. Come si fa da qua? Non sono ancora attivato. Ancora. Ok. Bellissimo però. Non so questa qua verde. Un bel impatto visivo. Old magic, forgotten relics. There's a lot left in the catacombs and the blood. Light
hands twisting through all of it. Se ti perdi non ti meriti, i tuoi passi condurranno sempre da qualche parte e la benedizione di Sea Lies. A prescindere dal numero di passi necessari per poter stare a casa. Torno indietro però. In effetti è vero, ti devi ricordare qua che c'era quella porta dove si poteva andare più avanti. Porta. An elevator. Could be more blight where it leads. Do you get the feeling we're being watched when we're in the catacombs? There's something down here, but then it's been Rathos. Who knows what's down here? Tell Warden Vesta. Hey, we're back in Docktown proper. Un shortcut quindi quello. Eh sì, è uno shortcut anche questo in realtà. Per aprire la mappa. Up there. Vesta, we got the darkspawn that attacked you. They won't get into the city. Thank you. The wardens will be glad to hear it. As will the shadow dragons. Quillen, by the way. I'll ensure Vesta gets the healing she needs. Good. Feel better. Nice, va bene. Tuttavia. Adesso sta rigato. Tuttavia. C'era anche un modo per andare avanti oltre a questo, quindi voglio andare a vedere cosa c'era sotto. Di qua abbiamo aperto questa porta qua che riporta a un altro shortcut, a un fine missione del cazzo, vabbè. Però di qua si va avanti, quindi voglio vedere cosa c'è. Vediamo. Un shortcut. So Spide doesn't worry you. Well, verso a little l'inizio, bit. ok. But Rook trusts you, and so I do too. Va What if bene. Rook's wrong about me though? Con I questo am an assassin, a paid killer. Well, posso no farci one's qualcosa? paying you to kill me, so I figure I'm probably safe. True. Là c'è un volo, sì, ma come cazzo ci si arriva?
Non me lo insegna pure il bowl, ma... Qua sotto penso sia morte, certo. Qua non credo di poterci fare nulla. Oggi si arriva da un'altra parte strana, ma... Ops. Qui segna solo la stanza e mezzo. I noticed you weren't at the supper table last night. Are you not feeling well? Oh, you noticed? I wasn't hungry. Harding made her potato stew. I had no idea that she was cooking. I didn't know that could happen to potatoes. It was a learning experience. It usually is. Ok. Giuro mi tilda non trovare quel baule, vabbè. Non ho alba di come arrivarci. Va bene. Segni e presagi. La squadra interviene per fermare il temibile loop che si resta nel mondo. Per mesi vari cercato solo sul mouse Ah, questa qua è la missione principale, va bene. Questo è quello che non posso fare. Crocevia, ok. Quindi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare fino adesso. E poi prossima volta vado avanti con uno di questi. Anche se qua ci sarebbe un fottio di roba da fare.